nobody with a different color of their skin or anything like that. So it is not Europe represented very well from that point of view. But these are the leaders who meet to discuss. And I think that the explanation to this is, of course, that until now, this has been very much a project for a rather small political elite that has ministers that have met in council meetings and, of course, commission officials, etc. But it has not been a democratically well-anchored project. But that doesn't work any longer. And that is exactly why my portfolio came to be, why my responsibility came to be, that we have another obligation today to actually communicate, to listen better to citizens, to explain better what we do, to make sure that communication can be used for democratic reasons in Europe. And this is also today we are engaged in a number of projects all over Europe. We are engaging with young people, with organizations, with civil society in a completely different way. But we still have, I think, a rather long way to go before we can say that we are anchored within the debate in Europe. We need a more European political culture. We need a more European media culture so that we can follow the debate on Europe also in other countries. And we need the meeting places where we can meet for the first time somebody from Slovenia or some of the new or old member states. And I think this is the change that has to come about. I think we should have Erasmus programs that would cover everybody who wants to go. That's my dream. That's the way to also create a feeling of belonging to Europe. But so far, this has not been part of the core issues for the European Union. It has been more about, establishing trading rules or these kind of traditional political areas. But we have to engage with citizens. That's how I see it. Πριν περάσουμε, έχετε άλλη ερώτηση? Yes. The problem is, I'll say it in English. So that yeah. The problem is how we're going to give the floor to young people to say things. What you said before is what happens until now. From now and for the next years, what is going to happen? Yeah. I think we can, for example, have these youth forums or this type of alternative summits every time to prepare or in connection to ordinary summits. You have to think carefully about the format so that it is meaningful really to those who participate. I think we can engage in citizens' consultation on a more regular basis. And I think that we can do consultations in a much more effective way. That means when we prepare proposals, it has to be sent out for consultation also to young people or to civil society organizations much more effectively. So there are a number of things, structural changes that we have to do and start already now. And this is also what we will be proposing from now on. We are listening right now in every member state in this type of citizens' consultations. And I think that will give us a lot of new ideas on how to do it. Yes, Minister. Ναι, θέλω και εγώ να προσθέσω σε όλα αυτά ότι και εμείς ως ελληνική κυβέρνηση θέλουμε ιδιαίτερα να εμπλέξουμε την νεολαία στον διάλογο για την Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώς και είμαστε εδώ, για να ακούσουμε ιδέες και να τις καταγράψουμε και βεβαίως αυτό θα συνεχιστεί, θα γίνει και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, θα γίνει σε σχολεία, θα γίνει σε πανεπιστήμια. Θα έχουμε λοιπόν πιστεύω πολλές ευκαιρίες για να ακουστούν αυτές οι απόψεις. Και υπάρχει και το site και υπάρχει και ακριβώς η δυνατότητα όπως τώρα να μας πείτε κάποια καινούργια ιδέα, να την καταγράψουμε για να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε στη συνέχεια. That's another example, of course, the Debate Europe website, that we are much more active on the internet, for example. That's another. That's it. Yeah. Και να προσθέσω σε αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται περίπου 50 εκατομμύρια email το μήνα. Δυστυχώς από τα 50, τα 40 εκατομμύρια είναι spam. Αλλά τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια νομίζω ότι είναι αρκετά και εκεί χωράει και η δικιά σας γνώμη, ούτως ώστε να δεχτούμε τη δικιά σας γνώμη μέσα από τα κατάλληλα websites που έχουμε, ούτως ώστε να μπορείτε να ακουστείτε. Είχε ρωτήσει ο συνάδελφός σας πριν από εσάς. Εντάξει, ωραία. Θα ήθελα, για να σας πρώτα απ' όλα,
και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμες τέτοιες πρωτοβουλίες και να γίνονται και πιο συχνά, αν γίνεται. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα των μεταλλαγμένων. Το ρωτάω αυτό με αφορμή μία εκπομπή που είχα παρακολουθήσει προσφάτως και θεωρώ ότι με προβλημάτισε πάρα πολύ. Υπάρχει μία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ποιες είναι οι πιέσεις από την άλλη άκρη του Ατλαντικού πάνω σε αυτό το ζήτημα? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Well, you know that I have a long history on this particular file because when I was Environment Commissioner, we had daily discussions about GMOs. And the problem being, you could say that there is this, in many of the member states, there is a debate where they are very negative against GMOs. And in many member states, they would like to have a kind of ban against GMOs. In other member states, it's not the same type of discussion at all, and they accept also the legislation which says that if you have a product that is checked, that is validated from health and environmental reasons and accepted, then you could place it on the European market. And this is sort of the basic understanding of how the rules should work in Europe. And then you could say, the problem of GMOs being accepted or tested in a way which says that there are no health or other problems with GMOs. So what are the reasons then that you say that we want to ban it, we want to keep it out? So this is exactly the conflict and why the whole GMO issue is very difficult. And then we try to balance this with the public opinion that exists in many member states and try to sort of also establish rules towards the United States and other trading partners, because we don't want by accident GMOs on our market if we ourselves have said that we don't want these GMOs. And we want to ensure that they are safe. And we also said we will only have it not for feed and for products that are not directly into our sort of biodiversity, that can affect our biodiversity. This is another problem where it is contaminated. Whatever you do, you always risk having a certain contamination of GMOs in the things you buy for feed, for example, for animals. And this is exactly what the European Union, of course, and the Commission has to follow the treaties, has to ensure that the rules are respected. And that's why there are also a number of cases against member states who have not respected the European rules. But I think that there will come also a day when we have to discuss this whole issue again to see where are we now and what will happen, what will be the development in this area. For the future, and to decide from the Commission side exactly how to act on it. But of course we have to act as guardians of the treaty. That is our role, and we have to play that role as well. Πριν περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, να σηκώσει τα χέρια όσοι έχουν πρόθεση να κάνουν ερώτηση για να ξέρω πού είμαστε, πόσες είναι περίπου ερωτήσεις. Τώρα έσπασε για τα καλά ο πάγος, γιατί βλέπω 7-8 χέρια τουλάχιστον. Ωραία. Να δώσουμε σε μια φοιτήτρια. Καλημέρα σας. Η δικιά μου ερώτηση έχει να κάνει με την προαναφερθήσα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ερώτηση ή αν είναι σχόλιο. Θα ήθελα να πω ότι αναφορικά και με το σχόλιο που έκανε ο κ. Βαλινάκης, ότι πλέον δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε ζητήματα ασφάλειας για να νομιμοποιήσουμε την ενοποιητική διαδικασία, ούτε μπορούμε να στηριζόμαστε σε μέτρα αρνητικής ολοκλήρωσης της αγοράς. Τα ζητήματα, σαν αυτό το οποίο έθεσε ο συνάδελφος από εδώ, είναι ζητήματα που μας αφορούν στην καθημερινότητά μας. Και εάν δεν υπάρχει ο τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά και αυτό το μήνυμα να περάσει σε εμάς τους νέους ανθρώπους, αλλά και στις μεγαλύτερες γενιές, τότε το ζήτημα νομιμοποίησης πιστεύω ότι δεν θα ξεπεραστεί ούτε θεσμικά, ούτε με κάποια νέα συνθήκη, όπως αναφέρατε. Και πιστεύω ότι εκεί είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ.
Yes, it has to do with so many things. The whole GMOs issue is, it touches upon everything, from the feeling of what couldn't we allow member states to decide on this on their own? Couldn't we leave it to subsidiarity to member states? And at the same time, this is clearly an internal, even international market. So it will be very difficult if member states have established their own rules for these products. So that is also, it's a complication of it. It has to do with the fact that with the unknown, because our scientific, we have dealt with it by sending it to our scientific experts, where all member states have their experts in scientific committees. And if these committees then say, from whatever we do here and we check, we cannot say that this is dangerous in any way. So what do we do with the scientific advice? Should we say, well, we still think it is, or there is something that we don't know, we have fears for the unknown? So that is why we disregard the advice from the scientific community. Or, I mean, so all these complications are there in this particular issue, and it is not easy to solve, I would say. But of course, it also has to do with how to take decisions. Should we be allowed to take a decision even if a majority of member states actually says no? We don't want this. And how do you regulate that in that case? What should be the role of these committees that discuss these issues? What should be these decisions taken by Commission and the scientific committees or the advisory committees? So I don't see really very clearly that there is a simple solution to it. I'm just saying we are trying now sort of on a case-by-case basis to deal with it, but it is clear what our role legally is, and that is, of course, to be the guardians of the treaty, to make sure that the treaty rules are followed. But this is as much a matter of public opinion also. Πάνω στα πλαίσια που κινήθηκαν και οι δύο τελευταίες ερωτήσεις, θα ήθελα να πω ότι η πολιτικοποίηση των νέων γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενεργός συμμετοχή της στο διάλογο οφείλεται και στο ποια είναι η ατζέντα η οποία προβάλλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταστήσει τον εαυτό της ελκυστικό προς ίδιους τους νέους. Σήμερα σίγουρα αφορούν τους νέους ζητήματα όπως είναι το περιβάλλον ή και οι ήπιες μορφές ασφάλειας, ζητήματα όπως η μετανάστευση, το τραφίκινγκ, η εμπορία ναρκωτικών, το διεθνές έγκλημα κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα τους απασχολεί πρώτα το δικό τους μέλλον. Και είναι κάτι για το οποίο φάνηκε από τη συζήτηση που έγινε στις χώρες όπου διεξήχθησαν δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, όπου είδαμε ότι πολλοί στάθηκαν στην κοινωνική πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ζητήματα όπως είναι η απασχόληση και το τι θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους ίδιους τους νέους, γιατί αν δεν λύσουν πρώτα αυτό το ζήτημα, δεν μπορούν να έχουν ενδιαφέρον μετά και για τα μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή, μιλάμε ότι στέκονται πιο πολύ σε αυτά που λέγαμε παλιά ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πάνω σε αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, η JADE, η οποία συμμετέχει στις διαλέξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα της επιχειρηματικότητας, που ξεκίνησε το γαλλικό Μάιο ως Junior Achievement for the Development of Europe, με καθαρά πολιτικό σκοπό, και πλέον έχει μετατραπεί, βλέποντας αυτό το έλλειμμα που υπάρχει στους νέους, ως προώθηση της νεανικής και της φοιτητικής επιχειρηματικότητας. Και είναι ένα δίκτυο το οποίο συνεργάζεται και με τη Βραζιλία και αλλού. Και θα ήθελα την άποψη σας πάνω σε αυτό το θέμα, μήπως θα πρέπει να αναδιατάξουμε λίγο την ατζέντα και να δούμε και λίγο και την κοινωνική πτυχή. Ευχαριστώ. Yes, I think that this is in all member states, this is the main concern. How can I find a job? And how can I sort of support myself and my family? Because that's the way to the future also for people. And unfortunately still, youth unemployment is too high in the European Union as a whole and in many member states. And that is also why our sort of first priority, concrete priority, has been the so-called Lisbon agenda, or rather growth and jobs. How do we create growth and jobs? And I think we are starting to see the results of that, but it also requires that member states do investments, make investments in research and development and education, that they actually tackle especially youth unemployment, that they work on small and medium-sized enterprises, etc., etc. So we have established a very clear agenda for the priorities that we want from member states as well, and we are trying to definitely communicate it. It has, right now we have a better situation economically,